ফ্রেন্ড স্টুডেন্টস সবাইকে আর একবার ওয়েলকাম করছি আজকে স্কেলিটাল সিস্টেম পার্ট 3। এই পার্ট 3-তে আমরা আজকে ডিসকাশন করব ফার্স্টলি রিবস নিয়ে। নাও হোয়াট ইজ আ রিব? Rib is a thin flat bone which is dorsally connected to the vertebral column and ventrally to the sternum. Now here আমরা জানি যে thoracic bone at the back of the human body, that is the backbone or vertebral column, now dorsally connected to it and ventrally মানে সামনের দিকটায় it is connected to the sternum is the breastbone. Now if I show you the two-dimensional figure তাহলে রিবসগুলো অনেকটা এরকম, এইটা পেছন দিকে এবং সামনের দিকে এই স্টার্নাম বা ব্রেস্ট বোনের সাথে অ্যাটাচড. So it is called the dorsal and the ventral position. There are 12 pairs of ribs which form the lateral wall of the thoracic cage. So altogether there are 12 pairs. Now ribs classified into 3 types. এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা schematic diagram আমি ড্র করেছি, দ্যাট ইজ ট্রু রিবস। যারা ছোট ক্লাসে আছো, জুনিয়র ক্লাসে 8, 9, 10, তাদের ট্রু রিবস, ফলস রিবস, ফ্লোটিং রিবস বললেও হবে। ইন এক্সাম শিট if you write these true ribs, false ribs, floating ribs, then no problem. যারা একটু উঁচু ক্লাসে আছো, স্পেশালি for 12, 11, 12 and higher classes, and those who are appearing for NEET joint, so for them you have to write vertebrosternal ribs. The true ribs are also called vertebrosternal ribs, false ribs are called vertebrochondral ribs, and floating ribs are called vertebral ribs. Now ব্যাপারটা কি আমরা ডিটেলসে দেখছি যে first 7 pairs of ribs among the 12 pairs, first 7 pairs of ribs are dorsally attached to the thoracic vertebrae and ventrally connected to the sternum, যেটা আমি এখানে ডায়াগ্রামে বললাম. So it is connected to the sternum with the help of a hyaline cartilage. অনেক সময় কোয়েশ্চেন আসে বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামে, where is hyaline cartilage situated? Now you have to answer that question very correctly, in the sense that hyaline cartilage binds the ribs with the sternum ventrally. So these are true ribs. Now false ribs, regarding false ribs, the 3 pairs of ribs, that is 8th, 9th and 10th. আমরা এখানে first 7 pairs দেখলাম true ribs, then come to 8th, 9th and 10th. From the 12 total হচ্ছে 12 ribs, 12 pairs. So from the 12 pairs, 8th, 9th and 10th do not articulate with the sternum directly. That means they does not join with the sternum directly. Now floating ribs, this is also called vertebral ribs, that is the last pair, 11th and 12th pair, last 2 pairs. One end is attached to the vertebral column while the other end is free. So তোমরা যদি ডায়াগ্রামে দেখে থাকো রিবস এর, তাহলে দেখবে ফার্স্ট এরকম জয়েন হচ্ছে at the back side with the vertebral column, at the front side with the sternum. Now going downwards you will see that this type of floating ribs are there. So there is no attachment with the sternum, but they are fused, means with others, and they are attached with the backbone. So these are called floating ribs. So এইটা রিবস নিয়ে আমি ডিসকাশন করলাম। নেক্সট আমি অন্য টপিক নিয়ে বলছি। Now next আমরা টপিকে আসবো জয়েন্টস. জয়েন্টস as you know are 3 types. Schematic diagram দিয়ে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি. First is fibrous, then is cartilaginous joint, and third is synovial joint. Now again synovial joint is divided into 6 types. First is ball and socket joint. It can be shown, means example হচ্ছে shoulder and hip joint. এটা হচ্ছে ball and socket joint. এগুলো যারা জুনিয়র ক্লাসে আছো তারা জানো, যারা সিনিয়রে তো অবশ্যই জানবে। নাম্বার 2 ellipsoid or angular, example joint between radius and carpal. Number 3 is hinge joint, which allows the movement in unidirection, that means একদিকে
example elbow joint or knee joint. Next is pivot joint, example joint between atlas and axis. Number 5 is gliding joint, example tarsals and carpals. And number 6 is saddle joint, example between carpals and metacarpals of human thumb. So this is saddle joint. So altogether, this is the joints in brief, is a schematic diagram. Now comparison of female versus male skeleton. এখানে দেখো আমি একটি কম্প্যারিজন করেছি যেটা মেইনলি খুব ইম্পর্টেন্ট ফর ফরেনসিক সায়েন্স যারা করে। তোমরা হয়তো ভাববে যে কিভাবে ডিটেক্ট করে পুলিশ ইজ when they detect the skeleton whether it is of a male or a female, তো কিভাবে ডিটেক্ট করে সেই যে ক্রাইটেরিয়াগুলো আজকে আমি সাজিয়ে এনেছি তোমাদের সামনে। So first of all, skull is light in weight in case of female and heavy in weight in case of male. Shoulders narrow in case of female and broad in case of male. Now if you want this comparison to write it down, you can take it. Sacrum, it's shorter and wider in case of female and longer and narrower in case of male. Pelvis, it's lighter and broader and in case of female, and in case of male it is heavier and narrower. Pelvic cavity, it is wider in diameter. Why this is wider? Because there is a nature gifted thing, because for the childbirth pelvic cavity is wider in diameter, and in case of male it is narrower in diameter. Now coccyx, that is the tail region, the last end of the vertebral column, is more movable, and here in case of male it is less movable. সো এই ক্রাইটেরিয়াগুলো তোমাদের একটু মনে রাখতে হবে, এগুলো বিভিন্ন রকম কম্পিটিটিভ এক্সামে এটা দিয়ে থাকে। সো কম্প্যারিজন অফ ফিমেল ভার্সেস মেল স্কেলিটন। নাও আমি একটি কম্প্যারিজন করেছি টাইপস অফ বোনস অ্যান্ড এক্সাম্পলস। ইট ইজ মোর অফেন ইম্পর্টেন্ট, সেই জন্য আমি তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি। Now different types of bones that is present in the human body. So long bones, তাদের নামগুলো আমি দিয়েছি। Examples are humerus, radius, ulna, femur, tibia, fibula. These are long bones. Then short bones, carpals and tarsals. Flat bones, these are skull bones, sternum and ribs. Then comes irregular bones, ear ossicles and vertebrae, and finally sesamoid bones, that is patella. It is present in the kneecap, fibula and pisiform. So আজকে ওভারঅল আমি যদি জিস্ট করে বলি তাহলে আমরা স্কেলেটাল সিস্টেমের পার্ট 3-তে অনেক বিষয়গুলো জানলাম। দ্যাট ইজ রিবস, আমরা টাইপস অফ রিবস দেখলাম, আমরা টাইপস অফ বোনস দেখলাম, আমরা টাইপস অফ জয়েন্টস দেখলাম। সো তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আরেকবার বলছি যে লাইক শেয়ার করে ভিডিও তোমরা শেয়ার করো, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও যাতে পরবর্তী আপডেশনগুলো পেতে থাকো। আজকে এই পর্যন্তই, থ্যাংক ইউ।